Hello, BCom second year students. So today we are going to discuss regarding an important topic, data models in DBMS. Okay. So we have seen three level architecture, right? External level, all the user needs will be considered, different users and their concerns. Next, conceptual level. Okay, so a blueprint will be taken by the database administrator. How many databases should be created, how many tables, okay, and that structure will be designed like a flow chart, a set of symbols. Okay, so data models are being used in the second level, conceptual level. Okay, so conceptual level will use database designing models. Okay, so data model, before going for the definition, okay, we have different data models in the database system. So a close look regarding the data models. Basically, data models are of three types: object data model, object based, record based. Object based entity relation model, object oriented model. Next we have record based model, hierarchical model, network data model, relational data model. Physical data model, okay, only often used by, okay, high level organizations. Okay, so these two are important, so it is rarely used. So first we have object based and record based. So first we look on record based. So hierarchical, network, relational. Next, entity relation and object oriented. Right. So data model ante enti దాని యొక్క right, what is the structure behind the data model and advantage disadvantages, right? So data model are used to show how data is stored, connected, accessed and updated in the database management system. So this model or a data model represent the overall structure of the database. For example, student database in the college. So student database we are going to use to store and record the data of the students. What kind of data? For example, library, admissions, examinations. So there are three tables to be created on the student database. Okay, next, faculty database, teaching faculty, non-teaching faculties, two tables. So two databases. In the database again we have tables, so that all overall structure will be shown with the data. So college database lo student database undi, faculty database. So data model will draw the data model. The database designers, administrators, okay, will be drawing the data. For example, I will show like this. Let us see one example here. See, teacher data. For example, faculty, teacher works for the department in the college. So two tables will be created: department table and teacher table. So teacher and department, faculty database. So teacher table consists of teacher name, teacher ID, mobile number, age, salary, experience, date of joining, like this. Department, computer department, commerce department, like that. So like this, full database structure will be depicted, will be drawn by the database designers. Okay, ఇలా ఉంటాయి data model అంటే. This is ER model. One model will be using one kind of notations. Okay, so that's what data models are used to show how data is stored, accessed, read, write, accessed and connected, username, password. Okay, updating the data, increasing the salary, decreasing the salaries, like that. Okay, bank lo kuda ante, customer information, how it will be stored, will be, or the database administrator is going to draw with the data models. Sorry, data model, what are the tools for the data model means? Here we use a set of symbols and text to represent the information so that members of the organization can communicate, understand it. So we'll use a set of symbols.
ఓకేనా. సో ఇక్కడ చూపించా, ఒక డయాగ్రామ్ చూపిస్తే ఇక్కడ సెట్ ఆఫ్ సింబల్స్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ట్రీ స్ట్రక్చర్ నోడ్స్ అంటాం, పేరెంట్ నోడ్, చైల్డ్ నోడ్. ఓకే, అండ్ ప్రీవియస్ ఎగ్జాంపుల్ ER model. ఓకే, nodes, set of nodes. A rounded rectangle, this is rectangle, this is rhombus. Rounded rectangle, round గా ఉంది ఇక్కడ, ఇవి attributes. ఇది rectangle, rounded rectangle, and this is rhombus symbol. So different symbols, notations are being used in the use of data models. So among all the data models, okay, starting I shown the diagram. So which is more important apart from the relational model? There are many other models, but relational model is the most widely used model. So ippudunna generation lo what is the best model to use in the conceptual modeling? In the conceptual is relational model vaadtaru. Okay na, but there are other models before or after relational model. Relational data model like vaadtaru. Okay na, sare. Relational model is the most popular and currently being in used. So ఇంకేమేమి ఉంటాయి అదర్ డేటా మోడల్స్? హైరార్కికల్, రిలేషనల్, నెట్వర్క్, ఎంటిటీ రిలేషన్షిప్, ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్. ఓకే, సో యూ షుడ్ రైట్ లైక్ దిస్. హైరార్కికల్ రాయాలి, నెక్స్ట్ నెట్వర్క్ వచ్చింది, నెక్స్ట్ రిలేషనల్, నెక్స్ట్ ఎంటిటీ, నెక్స్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్. లేదా ఇక్కడ ఇచ్చిన ఆర్డర్లో చూడండి, హైరార్కికల్ మోడల్, హైరార్చీ అంటాం. హైరార్చీ ఇన్ ద సెన్స్ level by level. So hierarchical model was the first DBMS model. Okay, this model organized the data in the hierarchical tree structure. So there is a concept of tree in computers. Okay na, కంప్యూటర్లో ట్రీ అనే డేటా స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది. ట్రీ అంటే ఏంటి, మనకు ఫోల్డర్స్ ఉంటాయి కదా విండోస్లో, ఫోల్డర్, సబ్ ఫోల్డర్. ఓకేనా, సో లైక్ దట్. సో ఇది పేరెంట్ డైరెక్టరీ, సబ్ డైరెక్టరీ, చైల్డ్ డైరెక్టరీ, మళ్ళీ దీనికి ఇవి చైల్డ్ డైరెక్టరీ, దీని ట్రీ మోడల్ అంటారు. సో ద డేటా ఈజ్ ఆల్సో గోయింగ్ టు బి స్టోర్ లైక్ దిస్. ఓకే, సో ద డేటా విల్ బి స్టోర్డ్ ఇన్ ద hierarchical model. The hierarchy starts from the root, which has the root data, and then it expands in the form of tree, adding child node to the parent node. ఓకే, ఇక్కడ BSc రికార్డ్ ఉంటుంది, BSc రికార్డ్ ఇక్కడ ఉంటుంది, 1 2 ఉంటుంది. ఓకే, లేదా యూజీ డేటా అని ఇక్కడ పెడతాం. BSc రికార్డ్స్ ఇక్కడ స్టోర్ చేస్తాము, బీకామ్ రికార్డ్స్ అంటే ఇక్కడ స్టోర్ చేస్తాం. దిస్ మోడల్ రిప్రజెంట్స్ సమ్ ఆఫ్ ద రియల్ వరల్డ్ రిలేషన్షిప్ లైక్ ఫుడ్ రెసిపీ, సైట్ మ్యాప్ ఆఫ్ ఏ వెబ్సైట్ లైక్ దట్. ఓకే, ఇప్పుడు చెప్పినట్టు అదే కోర్సెస్, BSc కోర్స్, బీకామ్ కోర్స్. BScలో ఏమేమి ఉంటాయి, బీకామ్లో ఏమేమి ఉంటాయి. సో లైక్ దట్ data will be stored in the form of hierarchical structure. So advantages, disadvantages you can read. Next model, okay, right, network data model. So here there is a rule, ఏంటి అంటే one parent, okay, should consist of 2 childs. ఇలా స్టోర్ చేయాలంటే ఒక లెవెల్లో ఒక పేరెంట్, ఇది పేరెంట్, ఇది రూట్ అంటాం, స్టార్టింగ్ నోడ్, ఇది పేరెంట్, రెండు ఈ చైల్డ్. ఇక్కడ హైరార్కీ అంటే ఏంటి, ఆర్డర్ బై ఆర్డర్, లెవెల్ బై లెవెల్. సో వన్ పేరెంట్ షుడ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ మోర్ దెన్ 1 చైల్డ్. నెక్స్ట్ వన్ మోర్ రూల్, ఓకే, సో దే షుడ్ నాట్ బి 2 పేరెంట్స్ టు ఎనీ చైల్డ్. ఒక చైల్డ్కి 2 పేరెంట్స్ ఉండకూడదు. సో దిస్ చైల్డ్ ఓన్లీ 1 పేరెంట్, దిస్ చైల్డ్ ఓన్లీ 1 పేరెంట్. Parent may consist of more than 1 child. Reverse, a child should not contain more than 1 parent అనే రూల్ పాటిస్తుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ అలా కాదు, రివర్స్. ఓకే, a child may consist of 2 or more parents, or a child may consist of more than 1 parent, or a child will be linked with 2 parent nodes. ఓకేనా, పైన ఎలా ఉంది, ఓన్లీ 1 పేరెంట్ ఉంటుంది, రూట్ నోడ్, స్టార్టింగ్ నోడ్, ఇక్కడ డేటా స్టోర్ చేస్తారు, మళ్ళీ ఇక్కడ
అంటే ఇక్కడ ఉన్న లొకేషన్కి లింక్ ఉంటుంది, ఇక్కడ లొకేషన్ మెమరీలో లింక్ చేస్తారు. లింకింగ్. సో మెమరీ స్టోరేజ్, మెమరీ లొకేషన్. సో హియర్ see sports shoes linked with men's but not linked with women's shoes. But here network model will consist of, okay, right, 2 parents for 1 child. Adi ikkada rule. This model extension of the hierarchical model. Then this model is the same as the hierarchical model, but only difference is that a record can have more than 1 parent. ఇక్కడ డేటాను రికార్డ్స్ అంటాం, డేటాను స్టోర్ చేసే కంప్యూటర్లో యాక్చువల్గా. ఇట్ రీప్లేస్ హైరార్కికల్ ట్రీ విత్ ఏ గ్రాఫ్. ఈ స్ట్రక్చర్ని మళ్ళీ డేటా స్ట్రక్చర్స్లో అది ట్రీ అన్నాం కదా, గ్రాఫ్ అంటారు. ఓకే, సో దేర్ ఆర్ డేటా మోడల్స్, ఓకే, లైక్ సిఆర్ఎస్, ఓకే, స్టాక్స్, క్యూస్, లింక్డ్ లిస్ట్, ట్రీ, గ్రాఫ్. ఇవన్నీ కంప్యూటర్ సైన్స్లో ఉండే డేటా స్టోరేజ్ మెథడ్స్. సో గ్రాఫ్ అనే మెథడ్ యూజ్ చేస్తాం నెట్వర్క్లో, అక్కడ ట్రీ అనే స్ట్రక్చర్ వాడతాం. సో ట్రీ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద గ్రాఫ్ అంటారు మళ్ళీ. సో ఇలా స్టోర్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఈఆర్ మోడల్. సో ఎంటిటీ రిలేషన్ మోడల్ విల్ షో ద ఎంటిటీస్ అండ్ ద రిలేషన్షిప్స్ అండ్ అట్రిబ్యూట్స్. ఇక్కడ 3 parts ఉంటాయి. ఎంటిటీ రిలేషన్ మోడల్ we have separate chapter. Okay, ER model will consist of entities. So teacher is entity and the department is entities. So the things which are existing in the real world are called entities. Relationship. So these 2 entities, department and teachers, are having association, a bonding. Works for teacher, works for department, the lecturer works for department. So commerce teacher ABC sir works for commerce department, XYZ sir works for computer department. So department mala the behavior, which department, ID, number, teacher name, teacher ID, mobile number, salary, date of joining. So that information will be stored with these attributes. So these are called attributes, behavior of the entities. Okay, ఇక్కడ 3 ఉంటాయి: entities, attributes, relationships. Entity is the real world thing, a person, place, or even a concept. Attribute, characteristics of the attribute, relationship, వాళ్ళ మధ్య ఉన్న association. So this diagram will be converted into tables. ఇక్కడ 2 tables create చేస్తారు, teacher and table, department table. Teacher table will be stored the data, teacher ID, ఇవి column headings in the table. So teacher ID, teacher name, salary, age, mobile number will be stored in the teacher table. This table will be linked with the department table. Here department ID, department name will be stored in the table, so that every teacher information will be there from department wise departments. So this is entity relationship model. Okay, so third model you think of. Next, relational model. So most popular model in the database system is relational model. So this is most popular and most widely used data model, advanced model think of. Okay, the data is maintained. Item cheptadi data should be maintained, should be stored in a 2-dimensional table. So 2-dimensional ante the rows and columns. So for the database structure we should first draw every column, first database, then number of tables, then what are the different columns you are going to take and the data. Like this first you should draw. Computer mali ఇలా table create చేస్తాం. This is only model at actual table. So ఇలాంటి table create చేస్తాం. ఇది relational model. Relational model will store the data in the form of relations. Table ని మళ్ళీ relations అంటారు. Relationship is different, relation is different. So rows and columns లో data storage దాన్ని relational model అంటారు. Okay, so advantage, disadvantage. Next, we have seen CPP programming last time. In CPP inheritance polymer is like, so that OP programming again will be linked with database system, so that here we could write the program in the form of classes, class, object అలాంటిది ఇక్కడ చేస్తాం. ఓకేనా, సో మనము క్లాస్ చెప్పాం, క్లాస్లో వేరియబుల్స్ ఇవి మెథడ్స్. ఓపి చెప్పాం, గుర్తుందో, C++లో స్టార్టింగ్ 5th unit of C++. So methods are there. So
like ER model employee department. So these are the variables in the program and their information will be gathered with the methods and will be stored in the database. So object oriented databases. In this model, the both data and relationships are present in a single structure known as object. ఇక్కడ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ ఇలాంటి స్టోర్ చేస్తారు. ఇంకా ఏంటి, we could use ఇది ఎందుకు వచ్చింది, we could store audio, video, images etc in the database which was not possible in the right relation model. Only data store చేయొచ్చు, but in this model we can store everything, audio, video, image, okay, for particular person in the database. ఇక్కడ వాడే ప్రోగ్రామ్ ఎలా ఉంటుంది, క్లాస్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ ఉంటుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ లాస్ట్ డయాగ్రామ్. సో ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ డేటా మోడల్స్, అండ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ రైట్ ఇన్ ద ఆర్డర్. ఇక్కడ ఆర్డర్ కొద్దిగా జిగ్జాగ్ అయింది, డయాగ్రామ్ ఫాలో కండి. యూ కెన్ రైట్, యూ కెన్ రీప్లేస్, యూ కెన్ రీఅరేంజ్ ఇన్ ద డయాగ్. ఓకే, no problem. So this is data model. Okay, I conclude data model is used by the database administrator. Okay, it is like flow chart. We think of algorithm, flow chart, then program. So database administrator first gathers all the needs of the people in the external level, then after they will have a blueprint of the database. Okay, so logical database designers, okay, will be having the data models. వాళ్ళు డేటా మోడల్ యూజ్ చేసి ఇలా చూపిస్తారు డేటా స్ట్రక్చర్. దే మే యూజ్ ఎనీ ఆఫ్ ద డేటా మోడల్. ఓకే, ద మోస్ట్ పాపులర్ డేటా మోడల్స్ ఆర్ రిలేషనల్ మోడల్ అండ్ ఈఆర్ మోడల్. ఈ రెండిట్లో ఏదో ఒకటి వాడచ్చు. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ రెండే చూపించాము. ఆల్ ద ఫుల్ database structure will be shown in the database. Then after third level in the 3-level architecture, అప్పుడు కంప్యూటర్ ఇలా టేబుల్ క్రియేట్ చేస్తారు, ఈ ఫీల్డ్స్ తీసుకుంటారు. దెన్ వన్ మోర్ టేబుల్, దీస్ 2 tables విల్ బి లింక్డ్ ఇన్ ద యాక్చువల్ కంప్యూటర్. సో we have 3 levels, 3-level architecture. So second level architecture is called conceptual level. So conceptual levels will be implemented with the data models. Okay, and finally database structure ఎలా ఉంటుంది, database structure I will show. ఓకే, 1 second. మనం ల్యాబ్ చేస్తాం, మనం కూడా విల్ డూయింగ్ ద ల్యాబ్. ఓకే, ఇక్కడ ఎలా ఉంటుంది సార్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే ఫస్ట్ వి షుడ్ క్రియేట్ ద డేటాబేస్. ఓకే, ఫస్ట్ database will be created. For example, student database. Then one or more tables will be created in the database. ఓకే, టేబుల్లో మళ్ళీ ఏముంటాయి, రోస్ అండ్ కాలమ్స్ అన్నాం కదా. రోస్ అంటే హెడ్డింగ్స్ ఉంటాయి. సో రోస్ విల్ బి దేర్, రోస్ అంటే కాలమ్, రోస్ అంటే డేటా, రోస్ కాలమ్ హెడ్డింగ్స్. ఇంకా ఏముంటాయి, కాలమ్స్. కాలమ్స్ అంటే టేబుల్ హెడ్డింగ్స్. థింక్ ఆఫ్ టేబుల్ హెడ్డింగ్స్. or fields sometimes will say. So actually database structure will be there in bank, in office or everywhere. So first we'll create a student database, then one or more tables, rows and columns. Okay, for example, student database structure we'll consider library table. Name of the database is, for example, student. How student data is being saved with 3 tables. Library table, okay, one more table, admission table, fees details, one more table, examination table, for example, exam. ఇవి టేబుల్స్, 3 tables ఫర్ ఓన్లీ స్టూడెంట్ డేటాబేస్. ఇవన్నీ ఎక్కడ స్టోర్ అవుతాయి, 3 ఒకే డేటాబేస్లో స్టోర్ అవుతాయి. డేటాబేస్, నెక్స్ట్ టేబుల్స్, నెక్స్ట్ లైబ్రరీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎలా స్టోర్ చేస్తాము,
library ID, okay, admission number, next name, book details, ఏ బుక్ తీసుకున్నాడో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బుక్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈ టేబుల్ క్రియేట్. అడ్మిషన్ టేబుల్ మళ్ళీ ఏముంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అడ్మిషన్ నెంబర్, కోడ్స్, ఫీజ్ డీటెయిల్స్ స్టోర్ చేస్తాం. ఎగ్జామ్ టేబుల్ ఏముంటాయి అడ్మిషన్ నెంబర్, ఓకే, ఫీ కాదు హాల్ టికెట్ నెంబర్, సో దట్ వీ కెన్ అండర్స్టాండ్ డిగ్రీ ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ మార్క్స్, or you could take S1 marks, S2 marks, internal marks like that. So generally, this is the structure for the database. ఇది database అంటారు. ఇది స్టూడెంట్. బ్యాంక్ అయితే సేవింగ్ బ్యాంక్ కస్టమర్స్, క్రెడిట్ కార్డ్ కస్టమర్స్, అదర్ కస్టమర్స్ వాళ్ళ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇలా. సో దిస్ విల్ బి డిసైడ్ ఇన్ ద డేటా మోడల్. దెన్ కంప్యూటర్స్ విల్ క్రియేట్ దిస్ స్ట్రక్చర్. ఓకే, ఇలా క్రియేట్ చేస్తాం. ఇన్ ఒరాకిల్ డైరెక్ట్ విల్ క్రియేట్ టేబుల్స్. మనం ఒకే డేటాబేస్లో ఉంటాం, డైరెక్ట్ డేటాబేస్ కనెక్ట్ అవుతాం, ఇలా క్రియేట్ చేస్తాం. మిగతా వాటిలో వీ షుడ్ క్రియేట్ డేటాబేస్, దెన్ టేబుల్, దెన్ రోస్, కాలమ్స్. ఫస్ట్ కాలమ్స్ క్రియేట్ చేయాలి, తర్వాత డేటా ఇన్సర్ట్ చేయాలి. సో థింక్ ఆఫ్ ఇట్ ఇస్ లైక్ ఎక్సెల్ ఎలా చేస్తారు, ఫస్ట్ వర్క్ షీట్, దెన్ హెడ్డింగ్స్ రాసుకుంటాం, దెన్ విల్ హ్యావ్ ద డేటా. సో సిమిలర్లీ విల్ యూస్ దిస్ స్ట్రక్చర్, విల్ ఫాలో దిస్ స్ట్రక్చర్. ఓకే, సో ఇది డేటాబేస్ స్ట్రక్చర్. So before storing the data models are going to be used and decided, okay, how many tables, how the data should be stored.